fact, if anything, this will have seemed like the slower part of the reentry phase. We're going to go through, like I said, that period of loss of signal, or LOS. That period is a few minutes long where we are unable to communicate or command the capsule due to the plasma that builds up on the exterior of the capsule. That period, like I said, lasts for a couple minutes. You will start to hear SpaceX core hail the Crew 9 crew a little bit earlier than expected, because we in the past have actually regained communications a couple minutes earlier than initially anticipated. So we'll go through that period of loss of signal, that entry period, that specifically when the Dragon spacecraft is re-entering through the atmosphere, approximately at about 18,000 feet, when the capsule is traveling at 350 miles per hour. We will see our first views of parachutes for the day. That's one of my favorite moments of return sequences, is when we get to see the drogue parachutes. We'll see the drogues come out. Those drogues will help slow the vehicle down to about 119 miles per hour. And then that is when the main parachutes will come out from the Dragon spacecraft, and then ultimately end in splashdown. And we are hearing confirmation that the nose cone is closed and everything was nominal or as expected with that closure. So as we begin the second half of entry, Dragon is now beginning to inject cooled nitrox into the air being delivered to the spacesuits worn by Nick, Sunny, Butch, and Alexander. Again, this is what will allow the crew to remain comfortable while external temperatures reach 3,500 degrees Fahrenheit as they re-enter the Earth's atmosphere. So the heat shield is pointing forward, leading Dragon to the landing site. Yeah. Now, speaking of the heat shield, Dragon's primary heat shield is comprised of PICA 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. The first-gen PICA was initially developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX partnered with NASA to develop PICA-X, which was the second-generation product used on all Dragon 1 cargo resupply service missions that resupplied the International Space Station on 20 missions. PICA 3.0 was developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo, with enhanced structural and thermal capabilities that allowed the heat shield to be even more effective in the way that it utilized the ability to make that heat ablate as it goes through the Earth's atmosphere. The remainder of Dragon is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus PICA and protects the underlying composite structure during reentry to ensure the structural capabilities are maintained. While Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees during peak reentry conditions, the characteristics of the thermal protection system, coupled with the environmental control and life support system in the pressurized interior, will ensure that Nick, Sunny, Butch, and Alexander stay cool and comfortable during all phases of reentry through splashdown. Now, if you've just recently joined us, we hope to regain views of our crew members inside Dragon Freedom, but we don't have those available at the moment due to ground station coverage. So we will bring those back to you as soon as we can. Now, after Dragon Freedom has re-entered the Earth's atmosphere, a series of parachutes will deploy to slow the crew's descent. First will be the 2 drogue parachutes, followed by the 4 main parachutes, and those will guide Dragon to its first contact with Earth since it launched back in September. Dragon will automatically deploy these parachutes when different pressure and positioning sensors on the spacecraft detect that they're at the right speed and altitude. Vehicle velocity at drogue deploy is approximately 350 miles per hour, and they deploy at about 18,000 feet. Now, when the vehicle velocity at main deploy is approximately 119 miles per hour, and they deploy at about 6,500 feet.
When Dragon splashes down in the water, the vehicle velocity will be about 16 miles per hour, so you can really see how those parachutes help to slow down the crew inside the capsule. The highest G-load the crew is expected to experience today is about 3 to 5 Gs. Yeah, when you think about really fun roller coasters, they're about in that range. So I'm sure that our crew on board will be well equipped to experience those Gs. It's nothing for them. They go through much more intense training. And so we are continuing to make our way through a number of milestones today. We did have trunk separation. Freedom, SpaceX. Nose cone is secure for entry. Freedom copies. All right, great news there. That tells us that the final physical configuration change for Dragon is complete. We have closed that nose cone. This is the last physical change that Dragon undergoes prior to re-entering the Earth's atmosphere. It's important that that nose cone is completely closed because underneath it is not only where the 4 forward Draco thrusters are located, but it's also because that is where the forward hatch is located. That is the hatch that is utilized for the crew to ingress and egress from the station while it is docked on board. And since our capsules are flight proven and we reuse them on future space flights, we want to make sure that all of the integrity of that hardware remains intact. So that nose cone is successfully closed, and we're going to start moving pretty quickly here. As I mentioned before, we'll go through loss of signal. We'll get that signal back several minutes later, and then we'll see the parachute action. Yep, and then that's all ahead of splashdown off the coast of Florida. We're targeting Tallahassee as our splashdown zone today at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now, you did mention the call to the crew. They'll do some additional calculations following that burn and potentially let us know if that splashdown time has changed at all. But right now, we are continuing to target 2:57 p.m. And you can see there on your screen a path of where Dragon will be re-entering today. So if you are in the southern tip of Mexico, you might have the opportunity to see Dragon. Because it's a daytime splashdown, you probably won't have too great of views, but potentially you'll have the opportunity to get a glimpse of it there. Once again, Dragon operators, they're monitoring the progress of Dragon through this re-entry phase. That is SpaceX Mission Control, located here in Hawthorne, California. That is also where the crew operations and resource engineer is seated. That person is the voice that we have heard multiple times and will continue to hear as the primary point of contact to the crew on board Dragon Freedom. We will also hear the voice of Commander Nick Hague. Basically, after we hear the Corps communicate something, we will hear Nick Hague indicate that they copy, that they heard the message well, some sort of recognition that the message was received. And if you joined us yesterday for our coverage during the undocking, we were communicating through something that's called a big loop. We do that when we're in integrated operations with the International Freedom, SpaceX for entry sequence. Report when ready to copy. Ready to copy. All right, I've got some updated times for you. Our comm blackout start time is 2144. Our comm blackout end time is 2151, and our splashdown time is the same per your displays, 2157. Okay. Understand comm blackout start 2144, stop 2151, splashdown per display. That's a good readback. And with that, please report when tablets are secured behind the elastic bands, restraints are tight, and visors are down. And copy, Wilco.
And with that communication from the core or crew operations resource engineer here in Hawthorne to Commander Nick Hague of Crew Dragon Freedom, we did hear that the loss of signal period is still at 2:44 p.m. Pacific, but we had a 1-minute adjustment to the acquisition of signal. That's going to now be at 2:51 p.m. Pacific time. However, our splashdown time remains the same at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. So all good news there as Dragon continues to make its way home with the Crew 9 crew. As we've mentioned before, we are splashing down on the Gulf Coast. We have ability to splash down on either side of Florida, but the location site just outside of Tallahassee, Florida is the site that was selected today due to best recovery conditions. And as Sandra mentioned before, weather is always a watch item, but everything is looking great for that particular recovery location. So I'm sure once we start getting views from the recovery vessel, I have a feeling it's going to be a pretty beautiful afternoon. And we did mention that, of course, this is a daylight splashdown, so we should be getting some great views. We do have a couple of spacecraft called the WB-57, which are high-altitude planes that NASA utilizes during splashdown operations. Those are en route and going to be tracking the capsule as it makes its way through the atmosphere and should be providing some good views for us. Kate and I were just chatting about how we haven't had a daytime splashdown in a little while, so we're looking forward to the views along with you. Yeah. Nighttime views are also great because we can see that capsule streaking through the night sky quite brightly. So like Sandra, you said earlier, daylight will be a little bit less bright, but we will definitely be able to see the SpaceX recovery team operations much clearer. I could also imagine it's probably a little bit easier for the team themselves to do their work in daytime than at nighttime. We'll see them rush in really quickly with a couple of fast boats as they begin the initial safety checks and sweeps of the Dragon capsule, while also retrieving the parachutes from the surface of the ocean. The recovery vessel, the main recovery vessel, will continue to make its way closer to the Dragon capsule. It is stationed a couple miles away from the சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகியோர் பூமி திரும்புவதற்கான விண்கலம் என்பது சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இருந்து அன்டாக் செய்யப்பட்டதாகவும் தொடர்ந்து வானிலை தன்மைக்கு ஏற்ப இன்று அதிகாலை இந்திய நேரப்படி 3:27 மணி அளவில் அவர்கள் பாதுகாப்பாக தரையிறங்குவார் என்ற ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருந்தாங்க. அந்த வகையில இன்று அதிகாலையில புளோரிடா மாகாணத்துடைய கடற்பரப்பு மற்றும் தரைக்காற்று வேகம் ஆகியவை ஒரு உகந்த சூழல்ல இருப்பதன் காரணமாக நாசாவின் தரப்புல தற்போது சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் வில்மோர் உட்பட 4 விண்வெளி வீரர்களும் தரையிறங்கக்கூடிய நேரம் என்பது கணிக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. அந்த வகையில நாம் ஏற்கனவே தெரிவித்தது போல 3:27 மணி அளவுல சரியாக அவர்கள் பாதுகாப்பாக புளோரிடா அருகே பசிபிக் பெருங்கடல் பரப்புல தரையிறங்குவார்கள் என தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. முன்னதாக விண்வெளியில சுற்றி வந்த இந்த விண்கலமானது the SpaceX recovery team has trained and practiced and rehearsed for it all. So regardless of daylight, they are really efficient with those operations. And but like you said, Sandra, it has been a minute since we have seen a daytime splashdown on a NASA SpaceX crew mission. The last daytime recovery was on Crew 4, which was the debut flight for the capsule flying today, the spacecraft known as Dragon Freedom. And so yeah, kind of a fun fact there in terms of the timing of that daylight splashdowns. Once again, standing by for more communication with the crew. The next event that we have coming up is the start of that period known as loss of signal. That is the period still expected at 2:44 p.m. Pacific time. This lasts for several minutes while the capsule is
making its way through the Earth's atmosphere, the heat shield located at the bottom of the capsule, really doing all the work at that point in time in terms of using the atmosphere to slow the capsule down from its orbital speeds of 17,500 miles per hour. Our tablets are secure, restraints are tight, and visors down. We are configured for entry. Freedom, I copied. Tablets are secured, restraints are tight, and visors down. All right, great news there in terms of continuing to make progress. That back and forth communication we heard was just letting Core know that per their instructions, Crew 9 has now put away everything that was necessary in order to begin the re-entry, including those tablets that were located on their legs. Those are now stowed away. They've tightened that safety harness that we see there, and the visors are now down. So with all that being said, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew 9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew 9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Sonny Williams. That was his fourth. I'm so sorry, I'm saying your name wrong. Matt E. Suze Adithanar for donating 100 memberships and becoming a solar explorer. That is incredibly generous and helps us expand our coverage, so thank you very much. If you guys are interested in helping become a member or give memberships, hit that little $ down below. PG, thank you for becoming a member as well. We are listening in to live SpaceX and NASA mission control coverage as we are 18 minutes, 45 seconds away from splashdown. We've got about 2 or 3 minutes till blackout, communication blackout, so we'll be listening then. If you guys have questions, you can send those in the chat by tagging us at the launch pad. We'll work on answering those live to the best of our ability. And following splashdown, make sure not to head out anywhere. We'll be following full crew recovery operation all the way to seeing all 4 astronauts exit the Dragon capsule aboard the recovery ship. It's 18 minutes, 18 seconds until that targeted time of splashdown. Take a moment, engage the like button, share the stream if you haven't yet. Invite people to join us as the historic mission of Bush and Sunny, as well as the rest of Crew 9, comes to an end in just about 18 minutes. Let's listen back in to NASA and SpaceX mission control. His wife Katie is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Sonny Williams is a mission specialist for Crew 9. This was her 3rd visit to the International Space Station. She originally launched aboard Boeing's Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. Following the agency's decision to return Starliner uncrewed, she became an Expedition 71 and 72 crew member, where she logged 286 days in space on this mission. But Sonny has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Blackout. See you on the other side at 21:51. And with that call out from the crew operations resource engineer to Commander Nick Hague, letting them know that everything is looking good ahead of the loss of signal period. We will see the crew on the other side of the loss of signal period at 2:51 p.m. Pacific time this afternoon. Continuing on about Sonny Williams, who has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy.
Get views of the crew inside the capsule. Once again, we will be sure to bring those to you, but that period of time is when plasma is building up on the exterior of the capsule, generating heat in excess of 3,500 degrees Fahrenheit. So we are unable to communicate or command the spacecraft at that time, and that includes, unfortunately, video feeds as well. So as soon as we get the views back inside Dragon, we will bring those to you. But until then, we are going to stand by and continue to monitor the progress of Dragon. Like Sandra just said, we are anticipating the blackout period to begin at 2:51 p.m. Pacific time, 5:51 p.m. Eastern time. This will last for several minutes. It's not super exact, even though we are predicting acquisition of signal, or AOS, to come back at 5:51 p.m. Eastern time. In the past, we have regained communication sometimes a little bit earlier than that, so we'll probably start to hear Core begin to hail Crew Dragon a minute or two prior to that anticipated acquisition of signal. But right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are seated in their seats inside Dragon Freedom. Their visors are down, and they have put away or stored the tablets they had located on their upper leg to monitor Dragon's progress. Now they will be utilizing the touchscreen displays, where the current operation and future operations will be displayed as they are able to monitor Dragon's progress continually. As I said before, Dragon is autonomous, meaning it is flying itself. So the crew stands by and monitors, and those touchscreen displays are what will be allowing them to do so and prepare for events such as parachute deploy. And while on board the International Space Station, Nick, Sunny, Butch, and Alexander contributed to over 900 hours of science and research investigations, which is really the key purpose of the International Space Station. Now, the International Space Station is celebrating a major milestone this year, where they will be celebrating 25 years of continuous human presence in November. So if you're younger than 25 years, you've never known a day where there hasn't been a human living and working aboard the International
International Space Station, contributing to key science and research investigations that impact our lives here on Earth. There's research being done on Parkinson's, on osteoporosis, on cancer research, and a variety of other studies. Additionally, the microgravity laboratory provides a jumping off point for us as we venture back to the moon and onto Mars through longer duration space flights. One such example that the crew worked on during this mission was an alternative exercise device. In microgravity, the crew has to exercise for about 2 hours a day because they're not having the effects of gravity on their body. So to prevent bone and muscle loss, we counteract that with 2 hours of exercise per day. On board the International Space Station, they have 3 ways in which they can exercise. They have a bike, they have a treadmill, and they have a similar to a weightlifting machine that counteracts the microgravity environment. But a particular experiment that this crew tested out was a combination of all 3 of those in one smaller device. And this is really critical as we continue on to the moon, Mars, and beyond, because space is really important in spacecraft. So if we have something smaller that the crew might be able to utilize, that can potentially help us venture out even further into the solar system. So science is really the name of the game when it comes to the International Space Station. Some of the other science highlights that took place during this increment that are particularly interesting to me was we had the first wooden satellite that was deployed. This is a study to see if other materials might be more resourceful or renewable in space. So I'm really excited to see the results of that one as well. Additionally, we had a couple of spacewalks that took place to not only provide maintenance to the International Space Station, but also where we swabbed the outside of the space station near vents to see if any microbes that we all have microbes on us, to see if any of those could survive in the harsh environment of space, which again is very important for us to know and understand as we continue to the moon, Mars, and beyond. Very exciting stuff. Now, at this point, we have now entered the communications blackout period for the Dragon spacecraft. This lasts approximately 7 minutes due to plasma formation around the spacecraft itself. During this time, no vehicle telemetry is received by mission control or the recovery team, and no external commanding of the vehicle or voice communication is possible. But as a reminder, Dragon is designed to fly itself. During re-entry, the vehicle will be slowing down from orbital velocity, which is approximately 17,500 miles per hour. The top temperature that Dragon will experience upon re-entry is 3,500 degrees Fahrenheit. This blackout period, as I said before, we expect it to last about 7 minutes today, concluding at 5:51 p.m. Eastern Time or 2:51 p.m. Pacific Time. We right there have our first view of Dragon Freedom coming home to Earth. And that view is from the WB-57, which is one of NASA's high-altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this camera is configured, it does look like it is dark, but it is indeed daytime, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. All of that is expected. We are anticipating an acquisition of signal around 2:51 p.m. Pacific Time, so just minutes from now, and you may hear the core begin to hail out or call Dragon for communications and see if we can potentially get communications with them a little bit earlier. Following this, we'll have 2 events in rapid succession. We'll have the drogue parachutes deploy at 2:53 p.m. Pacific, followed by the mains just 1 minute later at 2:54 p.m. Pacific Time, ahead of a splashdown at 2:57 p.m. Pacific Time off the coast of Tallahassee, Florida. Pretty incredible views of the Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth with the Crew 9 astronauts on board. Once again, this view is coming from the WB-57 plane. That heat shield we can see doing magnificent work as it works to... Freedom, SpaceX, comm check. All right, we're going to start hearing the SpaceX crew operations resource engineer. SpaceX, Freedom is with you.
4.6 feet. Enjoying the ride. Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copies. Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. Next event coming up will be deployment of the drogue parachutes. This occurs around 18,000 feet. GPS has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. We're about 2 minutes away from deployment of those drogue parachutes. Now the heat shield is continuing to work to slow the vehicle down. That entry period, the Dragon spacecraft went from orbital velocity about 17,500 miles per hour down to about 350 miles per hour. So it really gives you a sense of why that plasma builds up on the exterior of the capsule, thanks to the heat shield and the work that it does. Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. We can see seat rotation happening inside the capsule. Great to get those first views of our crew members. Once again, the capsules are going about 350 miles per hour when the drogues are deployed. Those drogue parachutes that we manufacture here in-house are going to slow the spacecraft down to 119 miles per hour. And that is when we will see the main parachutes deploy, and that occurs about 6,000 feet above the ocean's surface. And we are expecting drogue deployment at 2:53 p.m. Pacific, so we should see it any second now. And there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high altitude plane. And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. The crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Next Freedom, 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splash down 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy was 600.
that was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand, and we're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your word on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Raising advice. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way and to SpaceX Freedom. Pretty sure we're in stable 1. Copy, stable 1. We see the same. It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine,
white color before it departed the station, and we can see how the reentry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom. Hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place.
Okay, Freedom, the next call will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon and Ground Private. Understand. Thank you. Callouts there indicating that the crew will have the opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel, Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, ComCheck. SpaceX, this is Freedom. We have loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to Ground is no longer private. Understand, thank you. As we saw there on the screen, we have a couple of fast boats in the recovery fleet that have quickly moved into the splashdown location. They are being followed by one of the main recovery vessels, which will move into position upwind of the spacecraft. The two fast boats have very specific roles. Excuse me. The first approach is focused on immediate safety inspection, as we saw. They do this for spacecraft integrity and checking for any presence of those hypergolic propellant vapors. And this ensures that it is safe for the recovery vessel to approach Dragon. Once Dragon is cleared for full approach, as we heard is the case today, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Once they complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted. And as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston.
And as we continue to await Dragon to be hoisted up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in, and then moments later we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kate, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, the orbit burn, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel, and as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, comm check. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew. We are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself.
Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. And with that, I'll toss it back over to you guys at Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel Megan. Thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point. And that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew 9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule, earlier we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed around the capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between... Oh, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom, and we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward and
The capsule will be placed inside of what you can see there is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, where that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. So again, Dragon continuing to get closer and closer to the recovery vessel, Megan. You see some of those ropes now coming into view as well. If you are just joining us, Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're now working through procedures to hoist this spacecraft up onto the recovery vessel Megan. We just saw that hydraulic arm get lowered into the lifting position. That arm will be the mechanism that is utilized to lift Dragon up and out of the water and into the nest located there at the aft end of the recovery vessel. And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, is named Megan, but that's actually after NASA astronaut Megan McArthur, who flew on Crew 2 a couple of years ago. We're getting some views now from actually inside the boat. Yeah, you're exactly right. This view is straight down the recovery vessel. That platform that was closest to the camera, that is the egress platform. Freedom. Rigging is almost complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Great news there from SpaceX Core. So about 5 minutes left until we see Dragon Freedom get lifted out of the water. That hydraulic arm, as I said before, is the mechanism that will lift it. It's quite swift, actually, the whole process of getting the spacecraft. Brace for capsule lift. Bracing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel, Megan. So once securely on... Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface. If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest.
And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already on board the recovery vessel Megan. Things continuing to move very smoothly today throughout the entire operations from the deorbit burn up until this point as well. And Freedom, it looks like the positioning wasn't quite right, so they are working on repositioning the capsule in the nest now. Okay, copy that. Thanks. And with that, the team is just going to adjust the Dragon spacecraft a bit so that it's in the right position ahead of translating up a little bit closer ahead of the side hatch. So the team is now going to step through the procedures to ensure that that takes place. While Dragon does fly itself autonomously, it clearly is unable to park itself autonomously. We want to make sure that the Dragon capsule is properly seated there in that nest. Once Dragon is fully seated in the nest, we'll probably see a bunch of that salt water come out from the bucket there located underneath the side hatch. See some salt water splash out. As I mentioned before, one of the recovery team members will begin hosing down the exterior of the spacecraft. So you are continuing to get some great live views on your screen of Crew 9, which includes NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Wilmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov, who splashed down off the coast of Tallahassee, Florida, 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now working to get that spacecraft situated in the nest. Just making some final adjustments and tweaks to ensure that it's nice and secure. Once the spacecraft is seated and secured and oriented correctly in the nest, Dragon will be moved into the hangar located underneath that helipad that we saw earlier from the aerial views during recovery. All right, Freedom, looks like you are settled into the nest now. Team is working through hypergol sweeps. Copy all. Call out there telling us that the recovery team is doing the second round of those hypergolic sweeps. This helps ensure that everyone, all the recovery team members that are located basically right where this camera is located on, towards the forward end of the recovery vessel, that they will all be safe once the spacecraft is translated forward. So we're just doing some additional steps to make sure that the hypergolic propellant that is utilized for maneuvering the Dragon capsule while on orbit, making sure that none of those vapors are still present on the exterior of the capsule. That's right, and there are a variety of individuals on board the boat that help with recovery operations. Not only do we have the recovery personnel that you see here, but we also have a doctor that will check out the crew members as standard procedure. As with any spacecraft that is returning from space, we always perform a medical check with the crew. So you will see the crew come out of the capsule and be placed on stretchers, just like with the Soyuz landing and with all of our Dragon splashdowns. That is the nominal procedure. We'll stand by to see
Dragon Freedom translate or scooch up a little bit closer to the camera angle that we're seeing right here. And then teams will step through procedures to get that side hatch opened. You see it right in the dead center of your screen there. It's kind of that rectangular shape. It has not been opened since Crew 9, which include Nick Hague and Alexander Gorbanov, launched back in September from the Kennedy Space Center in Florida. So that will be the very first time that hatch is opened. Once docked to the International Space Station, crew enter through the top hatch, which was where the nose cone is now closed. That's the hatch that they actually utilize to go ahead and get inside the International Space Station. So as we get a little closer to that hatch opening procedure, you might start to see more individuals come into frame for some of that support. The ship has a maximum capacity of a little over 40 people on board, and it takes a variety of different roles, as we've discussed, to support. Also on board is the chief of the astronaut office for NASA, that's Joe Acaba. Now, while we are standing by for translation of the Dragon spacecraft to the platform there, the recovery platform that we see in the foreground, it is important to note that Nick, Sunny, Butch, and Alexander will be getting assistance from the recovery teams while exiting the spacecraft. This is the same process for any returning long-duration crew members. As you could imagine, returning to a gravity environment can wreak havoc on our vestibular system, which is responsible for maintaining balance and motion. Of course, safety is our number one priority with this operation, so we'll see the crew members helped out of the spacecraft one by one, and they will be assisted the few feet to the medical quarters aboard the boat. And on board Dragon are three veteran space flyers. That includes Nick Hague, the commander, as well as Butch Wilmore and Sonny Williams. Alexander Gorbanov is completing his very first space flight on this mission, and he completed 171 days in space along with Nick Hague. For those of you that have just recently joined us, well, I would encourage you to hit that rewind button and go back a few minutes. It was a beautiful splashdown of Dragon Freedom with the Crew 9 cohort on board. They had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, 2:57 p.m. Pacific Time. We can see that the spacecraft... Freedom translation is in progress. Copy, and seal it. We can see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed down in salt water. So we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And we can see the spacecraft continuing to move closer and closer to that recovery deck. Freedom, the crew is working on side hatch opening now. Expect hatch open in about 2 minutes. Okay, copy that. And Kira, just wanted to say that you guys, you and the team did an awesome job, both uphill and downhill. Just really, really impressed. Thank you. Thanks, Nick. It's been an honor. This is a pretty exciting moment coming up. We are working to open the side hatch. One thing that may not be obvious from, just looking at the spacecraft here is that this side hatch that we're about to open, the last time it was open was when
was when this spacecraft was at the launch pad. This side hatch is what is used for initial capsule ingress and final capsule egress, but all comings and goings from the spacecraft while it is on board the space station are from the forward hatch, which is located at the top of the spacecraft under that nose cone. So this is a pretty exciting moment because it will be the crew's first breath of fresh air since boarding their ships at the start of their journeys last year. And the very first person that will have the opportunity to say hello to the crew once that hatch is open is a SpaceX medical recovery personnel representative. Then we'll see procedures take place to remove the footrests of Dragon. That will just help the recovery personnel get a little bit more room to access the crew and help get them out of the spacecraft. Yeah, you're absolutely right. Safety is, once again, top priority here, and removing those footrests from all 4 seats will be helpful as a SpaceX recovery team member will actually go into the capsule, into Dragon Freedom to help the crew members unbuckle and stand up, and essentially we'll also see a fun little slide be put in place to help the crew members exit the spacecraft safely. So yeah, we're going to remove all 4 of those footrests to basically give a little bit more working room inside the spacecraft. That's right. And we did hear the go for that hatch opening, so we're just a couple minutes away from being able to see that. And then we might be able to get the chance to see a couple of views inside of the Dragon and see the crew following their splashdown. Now, opening that side hatch isn't quite like opening, the door to your car. We have to depress the seal around the side hatch, as well as, we'll now see them open that side hatch up. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch. One, from any potential damage. We can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away.
We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following splashdown that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking, and there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, 1 for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splash down crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. I personally prefer the capsule when it has some of that charring from atmospheric reentry. It is the signature sign of a capsule that has returned to Earth. Continuing to stand by for our first crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following their splashdown at 2:57 p.m. Pacific time. Dragon undocked from the International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing.
And while on board the International Space Station, Crew 9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates 25 years of continuous human presence this November. Looks like we're about to get our first crew member here upon egress of the Dragon spacecraft. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure as the crew will be taken to medical facilities following their exit from Dragon. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long-duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. Next up out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now, the 2 crew members remaining in Dragon are NASA astronauts Sunny Williams and Butch Wilmore. They completed 286 days in space. One of the remaining footrests being removed from the Dragon spacecraft. As I said before, we generally try to have the crew members that are located in the 2 center seats aboard Dragon. And we
like to have them egress first if possible, as it creates a little bit more movable working room inside the spacecraft. There is a recovery crew member inside that is helping all of our Crew 9 crew egress or exit from the spacecraft. We are standing by for the next crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following the splashdown not even an hour ago at 2:57 p.m. Pacific time. Really have the recovery operations down pretty quick at this point. Yeah, it's pretty incredible to think that, just 5 years ago when we were doing the initial demonstration missions of the Dragon for Crew Dragon, that now we're under about 30 minutes for, to retrieve the spacecraft from the water, and just several minutes here while it's been on board, and to get everyone, really to get that side hatch open. For those of you that have just recently joined, the Dragon had an on-time splashdown. It looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely. And of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat 4. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary and just standard procedure for all of our long-term space residents to get assistance once they are back on board the recovery vessel. Well, now that Nick, Butch, Sunny, and Alexander are safely back home on Earth and getting checked out by the NASA medical team, we're going to wrap up our live coverage of their return. The Crew 9 mission began a little differently than usual since Butch Wilmore and Sunny Williams were already aboard the space station when Nick Hague and Alexander Gorbunoff arrived on the Crew 9 spacecraft in September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Wilmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. After a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station. Veterans of long-duration space station missions, both Williams and Wilmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Like all crews on the station, Crew 9 had the ability to leave at any point had there been an emergency.
With their full duration mission coming to an end, the crew began packing up their personal items for their return to Earth about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with Crew 10 teams as they arrived a few days ago. Their journey home began about 17 hours ago when they closed the forward hatch to Dragon and undocked from the space station at 10:05 p.m. Pacific, 1:05 a.m. Eastern. After 4 successful departure burns and a phasing burn to line up their orbit, Nick, Butch, Sunny, and Alexander rested for a few hours before waking up to prepare for re-entry this morning. We jettisoned Dragon's trunk and performed our final on-orbit maneuver, the approximately 7.5-minute-long deorbit burn, and that occurred at 2:11 p.m. Pacific, 5:11 p.m. Eastern Time. And that sent Dragon on its path home. The spacecraft re-entered the Earth's atmosphere and slowed its descent with successful deployments of 2 drogue parachutes and 4 main parachutes, with the final splashdown occurring off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern. Following that successful splashdown, we saw SpaceX recovery experts move in and prepare Dragon Freedom for its lift onto the recovery vessel. And just a little less than an hour following splashdown, we saw Nick, Sunny, Butch, and Alexander make their way out of Dragon and into the recovery ship's medical facilities, safe and sound. Next up, they'll catch a helicopter flight back to shore, where they'll transfer to aircraft that will take them home. The astronauts will take a NASA plane for the short flight back to Houston, where they'll be reunited with family and friends to bring an end to this mission. It's been an honor and a privilege to share their journey with all of you as we continue this new era in human spaceflight. Return today marks the end of the direct handover we executed after successfully launching the Crew 10 mission to the space station just last week on Friday, March 14th. Thank you, as always, for joining us for tonight's coverage of the splashdown of Crew 9. Remember to follow SpaceX on X and NASA online and on social media for updates for the very latest on crew and cargo flights to and from the International Space Station. And we'll continue to share the progress of Nick, Sunny, Butch, and Alexander on social media as they travel back home. We do also have a post-splashdown media briefing coming up at approximately parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Freedom. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy, 1000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down. And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. A live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. Copy, 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200.
Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. Should see it any second now, and there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background. So what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery... I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between... Oh, Dolphin Cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom, and we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for, that individual that does that. You see some of those ropes now coming into view as well. If you are just joining us, Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're now working through procedures to hoist this spacecraft up onto the recovery vessel Megan. We just saw that hydraulic arm get lowered into the lifting position. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure. As the smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. என்ன ஒரு பொன்னான தருணத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். விண்வெளியிலே 9 மாதங்களுக்கு மேலாக அங்கு சிக்கிக் கொண்டிருந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் 2 பேரும் மீண்டும் பூமியை தொட்டிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய உறவுகளை சந்திக்க இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய நண்பர்களோடு அளவலாவ போகிறார்கள். இதை எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறது தற்பொழுது SpaceX. அந்த டிராகன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக 2 வீரர்களையும் அவர்களோடு சேர்த்து Crew 9 போன 2 வீரர்கள் நிக், அலெக்சாண்டர், இந்த 4 பேரையும் பத்திரமாக தரையிறக்க
பட்டிருக்கிறது. அந்த 4 பேருமே தற்பொழுது இந்த மீட்பு படகுகள் இந்த மீட்பு குழுவினரால் ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு செல்லப்பட்டு அவங்களுக்கு சற்று ஓய்வு தேவைப்படுவதனால அதற்கான வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் தற்போது நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இது குறித்து பேசுவதற்காக அரங்கில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய விருந்தினர் கவியரசு அவரோட இணையலாம். கவியரசு, இப்போ நம்ம பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம். இங்கே அமெரிக்காவுக்கு இந்த SpaceX இப்போ கிடைச்சிருக்கு, நாசாக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற மாதிரி. இந்தியாவுக்கு இங்கே இஸ்ரோக்கு அப்படி உறுதுணையாக ஒரு பிரைவேட் பிளேயர் வர்றதுக்கு இன்னும் நம்ம எவ்வளோ நாள் காத்துட்ருக்கணும்? இல்லை, ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட அந்த காம்படிஷனே வந்துட்டு அதோடைய ஒரு இதுதான் முன்னெடுப்பு தான் அந்த ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல். அதாவது ISRO வந்து தன்னுடைய டெக்னாலஜியை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு டெண்டர் கோடி இருந்தாங்க. ஐ திங்க் LNT அவங்க எடுத்திருக்காங்க டெண்டரு. ஸோ அவங்க ISRO என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏவூர்த்திக்கு தேவையான அனைத்து டெக்னாலஜிகளையும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க. இவங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஃபேப்ரிகேஷன்லேருந்து லான்ச் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க, ப்ரைவேட் தான் பண்ண போகிறாங்க. இவங்க மேலே சூப்பர்வைசரிங் ரோல் மட்டும் பண்ணுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ISRO சேட்டலைட்டே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே லான்ச்சில் இப்போ PSLV இல்லை GSLVயில் பார்த்தீங்கன்னா 3 இல்லை 4 அனுப்புகிறோம் இல்லையா? இப்போ திடீர்னு ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு ஒரு சேட்டலைட் மட்டும் அனுப்புனா போதுன்னு வர்றாங்கன்னா அந்த ஒரு சேட்டலைட்டை மட்டும் அனுப்புறதுக்காக தான் அந்த ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. நாட் ராங், SSLV ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல். ஸோ அதை தான் நம்ம குலசேகரப்பட்டினம் தான் இப்போ டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து ஏவலாம் தான் அதை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ஆல்ரெடி உள்ளே வந்துட்டாங்க, ப்ரைவேட் வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ புதுசா நம்ம அக்னிகுல் அவங்க இருக்காங்க, ஸ்கை ரூட் அவங்களும் 2 பிரைவேட் பார்ட்னர் எலன் மஸ்க் மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் உள்ள வந்துட்டாங்க. இந்தியா வந்து பிரைவேட் பார்ட்னர்ஸை உள்ள அலோவ் பண்ணி நம்ம முன்னெடுப்பு எடுத்து நடத்தி போயிட்டு தான் இருக்கோம். ஒரு ப்ரூவன் டெக்னாலஜியா இல்லை வந்து ஒரு அஃபிஷியல் டிக்ளரேஷனாக நம்ம இன்னும் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ளே ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம். கம்ப்ளீட்டாக டெக்னாலஜி அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதுனால ISRO இந்த பேசிக் ரிசர்ச் இல்லைன்னா அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல், அடுத்த கட்ட வெளிகிரகங்களை நோக்கி தங்களுடைய ஆராய்ச்சியை முடுக்கி விடுறதுக்கு அவங்க அந்த இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. இப்போ ககன்யான் மிஷனோட நம்மளது இருக்குது. இப்போ பார்த்த இதே இது வந்து 2026 சுனிதா வில்லியம்ஸ் எப்படி வந்தாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம இந்திய ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர போகிறாங்க. அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கான ரிசர்ச்சுகளை இன்னும் அவங்க முடுக்கி விடலாம். ஸோ ISRO ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிளை செஞ்சு சேட்டலைட்டில் லான்ச் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நகர்றதுக்கு இந்த ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ககன்யான் அப்படின்னும் போது அது நம்மளுடைய கனவு திட்டம்னு சொன்னால் அதுக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம தூரத்தை கடந்திருக்கோம் ககன்யானை பொறுத்த வரைக்கும்? 90% கடந்துட்டோம். 90% கடந்துட்டோம். ஓகே, அது இப்போ மனிதர்கள் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து ஒரு சிக்கல் நிறைந்த பகுதி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ரிலையபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய பார்க்கணும். ஃபெயிலியரே ஏற்படக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதற்கு வந்து சில டெஸ்டெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை பார்த்தீங்க இல்லையா, 4 மடங்கு அவங்களுடைய கிராவிட்டி வந்து அதிகமாகும். இதே வந்து மனிதர்களை நம்ம அனுப்பும்போது ஏதாவது ஒரு சிறு தவறு ஏற்பட்டால் 8-10 போனதுன்னா அவ்வளோ வெயிட்டை வந்து அவங்களால தாங்க முடியாது. இதுவே ஒரு அன்க்ரூடு மிஷனாக இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. அது 10G போனால் கூட மிஷின் தான் இருக்க போது அது ஒன்றும் பெரிய இம்பாக்ட் இருக்காது. ஆனால் மனிதர்களுக்கு வந்து அது எலும்பெல்லாம் உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது திறன் வாய்ந்தது. அதனால் மனிதர்கள் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அன்க்ரூடு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் அந்த ஆக்சிலரோமீட்டர் அதெல்லாம் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ கிராவிட்டி வந்து சென்ஸ் ஆகுது, அதிகமாக எவ்வளோ வருது, கம்மியாக எவ்வளோ வருது. ஸோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா வித்தின் லிமிட்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஓகே, நம்ம வந்து சேஃபாக இருக்கோம். நம்ம டெக்னாலஜி வைஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்குது. இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது ரிலையபிலிட்டி. அதை தொடர்ந்து பண்ண வேண்டியது அன்க்ரூடு மிஷன் லான்ச்சிங். இது ஒன்று பண்ணிட்டாலே நம்ம ஓரளவு டெக்னாலஜிலேருந்து எல்லாமே அப்டேட் ஆகிடுவோம். இருந்தாலும் ISRO 2-3 அன்க்ரூடு மிஷன் பிளான் பண்ணுவாங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் இம்மிடியேட்டாக இது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இம்மிடியேட்டாக நம்ம வந்து மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம். அதற்கான தேவையான அடிப்படை ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே ISROவில் பேரலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும், அதற்கான என்ன ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் தேவைப்படுதோ எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கூடிய விரைவில் 2026 எண்டில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சுனிதா வில்லியம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் இவ்வளவு விண்வெளித்துறையில் இவ்வளோ ஒரு சாகசம் பண்ணியிருக்காரு. இத்தனை நாள் அங்கே இருந்திருக்காரு. அவர் பத்திரமா திரும்பி வரணும். இந்த மாதிரி நிறைய எதிர்பார்ப்புகளால தான் இதுக்கு இவ்வளோ அட்டென்ஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இந்த நேரத்தில் இது
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மீது இது எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்னு நினைக்கிறீங்க? கல்பனா சாவ்லா ஏற்கனவே 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ சுனிதா வில்லியம்ஸோட டர்ன், அவங்களுடைய பேர் எந்த அளவுக்கு பதியப்பட இருக்கிறது? இல்ல, அது இப்போ கல்பனா சாவ்லாவுடைய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் தான் நான் அடுத்தது பார்ப்பேன். இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கிற பசங்கள் இருக்கட்டும்ல, இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயரில் பார்க்கும்போது கேட்டாலே எல்லா பசங்களும் சொல்லுவாங்க நான் கல்பனா சாவ்லா மாதிரி ஆகணும், நான் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மாதிரி ஆகணும், அதனால தான் நான் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன், இல்லை நான் பைலட் ஆகணும், இந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனே இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம கண்ட்ரிலையோ இல்லை வெளி கண்ட்ரிலையோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் உற்று நோக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. பட் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 50% விழுக்காடு வந்து அவங்களுக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு முன்னெடுப்பாக குளோபலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்பெஷலி வந்து இப்போ இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், ISROவில் இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை வேலைகளாக இருக்கட்டும், கேர்ள்ஸுக்கு ஹையர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க உமன்ஸுக்கும். ஏன்னா உமன் ஆன் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ கூடிய விரைவில் நான் எதிர்பார்த்தது வந்து நம்ம முதல்ல போகிறதுலே ஒரு பெண்மணி நம்ம அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு எதிர்பார்த்தேன். அந்த க்ரூவில் ஒரு பெண்மணியும் இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் அவங்களுடைய பிளான் என்னங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக தெரியல. அப்படி முதல்ல இல்லைனாலும் இரண்டாவது வர இதில் கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி ஸ்பேஸுக்கு கண்டிப்பாக போவாங்க. அடுத்த முறை வந்து வம்சாவளி கிடையாது, நேரடி இந்திய பெண் ஒருத்தரையே நம்ம வந்து ஸ்பேஸில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கண்டிப்பாக. ஓகே, இப்போ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசும்போது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க SpaceX வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், ஒரு முக்கிய பங்கு ஆற்றியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது. ஏற்கனவே பொறியியல், மருத்துவம் இந்த மாதிரி துறைகள்லாம் பிரெயின் ட்ரெயின் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை இந்தியா சந்திச்சுட்டு இருக்கு. இங்கிருந்து திறமை வாய்ந்தவர்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் அங்கே செட்டில் ஆகிடுறாங்க, அங்கே ஒரு கரியரை பில்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. விண்வெளி துறையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின் ட்ரெயின் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா வரும் நாட்களில்? வரும் நாட்களில் இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தது. இப்போ நமக்கு இப்போ ப்ரைவேட் பொட்டன்ஷியல் பிளேயர்ஸ் இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஆப்வியஸாக நமக்கு அதிகமான பீப்புள் வந்து இங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் ஒரு வெளில போகும்போது எப்படி போவோம்னா ஏதாவது தன்னுடைய திறமைக்கு நம்ம சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் போகிறான். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சரியான இடத்துல நமக்கு கிடைக்காத போது தான் அவன் வெளிநாடுகளுக்கோ இல்லை மற்ற நாடுகளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய பொருட்கள் நம்ம உள்நாட்டிலே கிடைக்கும்போது இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்நாட்டிலே கிடைக்கும்போது இங்கேருந்து அங்கே செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க, இதில் நம்ம எஃபோர்ட்டை நிறைய போடலாம், நிறைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரலாம், நிறைய சாதிக்கலாம், நம்மளோட ஐடியாஸை நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாங்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது நம்ம மாணவர்கள் அதிகமாக இங்கே தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஈவன் இப்போ ISRO எடுத்துக்கோங்களேன், ISROவில் வேலை பார்க்குற எல்லாருக்கும் வெளிநாடுகளில் போய் வேலை பார்க்குற, நாசாவில் போய் வேலை பார்க்குற அளவுக்கு திறமை இருக்குது. ஆனால் அதையும் மீறி அவங்க ISROவில் இருக்காங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த நாட்டுடைய பற்று, சாதிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம். ஸோ இந்திய இளைஞர்களுக்கு பொதுவாகவே அந்த எண்ணம் வந்து அடிப்படையாகவே இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் இப்போ வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க முடியாமல் இருந்தது. ISROவில் எத்தனை பேர் தான் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எல்லாரையுமே சயின்டிஸ்ட் ஆக்க முடியும்? அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அதற்கான ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக நம்ம இளைஞர்களுக்கு தேவையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். அவங்க நம்ம நாட்டுக்கு நிறைய சாதிக்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிகளை டெவலப் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்பேஸுடைய பாய்ச்சல் வந்து இது மூலமாக ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஸ் மூலமாக அதிகமாக தான் இருக்கும். இப்போது கம்மிங் பேக் டு டிராகன், ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ்னு சொல்லும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு நபராக எலான் மஸ்க் மாதிரி இருக்காரு. சமூக அளவில் நிறைய சர்ச்சைகளை அவர் சந்தித்தாலுமே இங்கே விண்வெளி துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய பாய்ச்சலை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, அவர் முதல்ல வந்து இந்த செக்டர் ஸ்பேஸ் செக்டருக்கு வரும்போது அவர் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியாக சிரித்தாங்க, பைத்தியக்காரன் இவன் என்ன ராக்கெட்டை விட போகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்த்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷத்தில் உலகத்தையே பெரட்டி போட்டார் ஒரு மனுஷன். ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் அவரோட ஐடியாலஜியை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய கனவுகளை சுமந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு டிராகனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பார்க்கும்போது ஹீ இஸ் ஏ வெரி குட் விஷனர் அஸ் வெல் அஸ் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன், ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார். ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா நமக்கு கனவு மட்டும் போதும். நம்ம கலாம் சார் சொல்கிற மாதிரி கனவு மட்டும் காணுங்க, அது உங்களை நோக்கி அதை பயணத்தை நோக்கி அழைச்சிட்டு போகுங்கிறத வந்து எலன் மஸ்க் வந்து ஒரு ப்ரூவன் பண்ணிட்டாரு. அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸில் இங்கே இந்தியாவில் போனாலும், அதுவும் எஸ்பெஷலி ஏரோஸ்பேஸ் செக்டர் போனீங்கன்னா எலன் மஸ்கோடைய புக்கு கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கும். அவங்களோட நீங்கள் அதிகமாக அந்த எலன் மஸ்கை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஈவன் எலன் மஸ்கோடைய பயோகிராஃபிலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 70% ஆஃப் த கவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை எப்படி நான் வந்து டெவலப் பண்ணேன், அதுக்கு என்னுடைய டீமை எப்படி டெவலப் பண்ணேன், இதை பற்றி தான் கவர் ஆகிருக்கும்.
ஸோ obviously he is a inspiration for everyone of coming back to the hero of the moment சுனிதா வில்லியம்ஸ். இந்தியர்கள் அனைவரும் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்து அவங்க பத்திரமா வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான். கூட 3 பேர் இருக்காங்க, அவங்க பேராது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி கிண்டல் கேலிகள்லாம் சமூக ஊடகங்களில் பார்க்க முடிஞ்சது. இப்போ சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஷீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 60 வயசு நெருங்கிட்டு இருக்காங்க. ஏற்கனவே வந்து 2 முறை போனவங்க, இது 3வது விண்வெளி பயணம். வரும் நாட்களையும் சுனிதாவோட விண்வெளி பயணம் தொடருமா? கண்டிப்பா. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு பைலட். ஓகே. இப்போ ஸ்பேஸ் இந்த க்ரூ டிராகன் இருக்குங்களா, இது முதல்ல 7 பேர் போகலாம் அந்த இதில். ஆனால் நாசா வந்து மாடிஃபை பண்ணி 4 பேர் போகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க. ஒரு கமாண்டர் இருப்பாங்க, ஒரு பைலட் இருப்பாங்க, ஃபாலோட் பை 2 மிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அந்த மிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எப்படி வேணா இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பாட்னி படித்தவங்களை அழைச்சிட்டு போகலாம். அவங்க அங்கே தாவரங்கள் எப்படி வளருது, இல்லை ஃபங்கஸ் எப்படி வளருது, இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். ஒரு டாக்டரை கொண்டு போகலாம், அவங்க கூட ஒரு மிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கலாம். ஸோ ஸ்பேஸில் இவங்களுடைய மனநிலைகள் இல்லை அவங்களுடைய உடல்நிலைகள் எப்படி அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி கூட அவங்களை அழைச்சிட்டு போகலாம். இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது கமாண்டர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மிஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஃப்ளைட்டில் வந்து பைலட்டை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எவ்வளோ மணி நேரம் பறந்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தாத்தாவாக இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்க பறந்துருக்கிறத வச்சு தான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கிட்டத்தட்ட சுனிதா வில்லியம்ஸும் இதே கேட்டகரியில் தான் வராங்க. பிகாஸ் அவங்க பைலட், அவங்க மிஷன் இப்போதைக்கு பைலட்டாக இருக்காங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க மிஷன் கமாண்டரோடு ஆவாங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவலில். ஸோ எவ்வளோ தூரம் இவங்க இந்த விண்வெளி பயணத்தில் இருக்காங்க, எவ்வளோ சவால்களை சந்திக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இப்போ நமக்கு உள்ளே என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாது. இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால், இப்போ ஸ்டார்லைனர் ப்ராப்ளம் ஆன உடனே இவங்க கமாண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த நிலைமையை எப்படி அவங்க வந்து கையாளுறாங்க, இதை பொறுத்து தான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடும். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க கிட்டத்தட்ட 90 நாளுக்கு மேலே வந்து விண்வெளியில் இருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து விண்வெளி நடைப்பயணம் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு 3 வாட்டி வெளில பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஆடட் அட்வான்டேஜஸ் தான். ஸோ அடுத்த ஒரு மிஷன் வரும்போது, ஒரு கிரிட்டிக்கலான மிஷன் இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லாம் இவங்களுடைய பேர் தான் முன்னணியில் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. விண்வெளி நடைப்பயணமாக இருக்கட்டும், இல்லை ரொம்ப நாள் தங்கியிருந்த இதாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும். அப்படி வரும்போது இன்னொன்று ஆடட் அட்வான்டேஜ் பைலட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது இவங்க இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு வாட்டி அவங்க போகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்குது. ஓகே. ஏற்கனவே 2 விண்வெளி பயணங்கள், இந்த 3வது பயணத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் 606 நாட்கள் அவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ் வந்து விண்வெளியில் தன்னுடைய காலத்தை கழிச்சிருக்காங்க. வரும் நாட்கள்லேயும் இந்த பயணம் தொடரும் பட்சத்தில் உலகத்திலேயே அதிக நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்த ஒரு பெண்மணி, இருந்த நபர் அப்படின்னு ஒரு சாதனையை படைக்கலாம் இல்லையா? அவங்க அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பாக. இப்போவே அவங்க சாதனை பெண்மணி தான். இன்னும் எதிர்காலத்தில் அவங்களுடைய ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் வரத்துக்கு இன்னும் நாட்கள் ஆகும். ஆனால் இதே ஒரு பெண் இன்னும் அதிக காலங்கள் இவங்களை தாண்டி சாதனை புரிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய கொட்டி கிடக்குது. அது வரைக்கும் இவங்க தான் அந்த சாதனை பெண்மணியை அவங்க இன்னும் தொடருவாங்க, இன்னும் அந்த ரெக்கார்டை ஹோல்டும் பண்ணுவாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி விண்வெளிக்கு போயிட்டு வர்றவங்க சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகள், ரொம்ப பேசிக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சாப்பாடுன்ற ஒரு விஷயம் தான். 9 மாதமாக அங்கே வந்து ஒரு சாதாரண இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த கண்டெய்னரில் கொண்டு போனது, இந்த பிளாஸ்டிக் டியூப்ல வச்சுட்டு இருந்தது, இதெல்லாம் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நிம்மதியாக பூமிக்கு வந்தோடனே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்கரோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் காத்துட்டு இருக்கணும் இப்போ இவங்க? இல்லை, இம்மிடியேட்டாக அவங்க உணவு உட்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய உடம்பு ஒரு மாதிரி மசில் எப்படி ட்ரெயின் ஆகும்பாங்க இல்லையா, நம்ம வெயிட்டை தூக்க மசில் ட்ரெயின் ஆகும் இல்லையா, அதேமாரி அவங்களுடைய உடலும் இந்தமாரி ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஃபுட்டுக்கு கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிருக்கும். இம்மிடியேட்டாக அவங்க இது பண்ண முடியாது. ஒரு 15 நாட்கள்லேருந்து இல்லை ஒரு 20-30 நாட்கள் ஸ்லோவாக அவங்க அதை அவங்களுக்கு பிடித்தமான உணவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட் ஐட்டமாக எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. தொடர்ந்து தான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பர்கரோ இல்லை அடுத்த நம்ம ஊராக இருந்தால் ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு பிரியாணி தொடர்ந்து அவங்க அந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க. இப்போதைக்கு வெறும் லிக்விட் ஃபுட்டாக அதை தான் இது பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய உடம்பை. எத்தனையோ சவால்கள் இவங்க மீட்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு காத்திருக்கு அப்படின்றத எல்லாரும் சொல்றாங்க. இதுல முதன்மை சவாலா எதிர்க்கும்னு உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன? சார், என்னுடைய முதன்மை சவால் நான் எப்போதுமே அந்த மன தத்துவத்துக்கு தான் நான் கொடுப்பேன். அவங்க உளவியல் ரீதியாக அதை எப்படி கையாளுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய போன் டென்சிட்டி. இப்போ நமக்கே ரொம்ப நாள் உட்காந்துருக்கோம். இந்த உட்காந்துருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிஸ்க் ஏதாவது லைட்டாக ஒரு இதானதுனாலே நம்மளால் தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். இல்லை ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது கழுத்து பிடிச்சிக்கும், நம்மளால் இது பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ விண்வெளியில் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய முதுகு தண்டு எலும்புகள்லாம் அதிகமாக வளர ஆரம்பிச்சிருக்கும். டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது திருப்பி நம்ம பூமிக்கு வரும்போது. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு சில நாட்கள் பிடிக்கும். ஸோ 2வது பிரச்சனை அவங்களுக்கு அதுதான். ஃபஸ்ட்டு உளவியல் ரீதியாக, 2வது வந்து எடை, அந்த
டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இருக்குது. மூணாவது வந்து அவங்களுடைய எலும்போடைய அடர்த்தி குறைவாக இருக்கிறதுனால வலுவாக எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால. உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளை தூக்கி வைக்கிறதோ இல்லை படிக்கட்டு ஏறுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உடனடியாக பண்ண முடியாது. நானும் படித்த ஒரு பென்சிலை எடுத்து வச்சா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப அது கனமாக தெரியும். ஆமாம் ஆமாம். ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் தசை வந்து அவங்களுக்கு விண்வெளிக்கு ஏற்ற மாதிரி பழகிருக்கும். நம்மளுடைய கிராவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பழகிறதுக்கு அது கொஞ்சம் நாட்கள் பிடிக்கும். உடம்பு வலிகள் அசௌகரியங்கள்லாம் ஏற்படுத்தும். அதே மாதிரி நம்ம டாக்டர் சொன்னாங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு, நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான பாக்டீரியா எல்லாமே நம்ம வயிற்றுல இருக்கும். வேற ஸ்பேஸில் வந்து நமக்கு அதை வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். திருப்பி பூமிக்கு வந்தவொன்னா அந்த பாக்டீரியாஸ் நல்ல பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே உடலில் மறுபடியும் இதாகும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ப்ளோட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை வந்து வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் நார்மலாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான். பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க, நம்ம கண்டிப்பாக நம்பலாம். ஸோ இத்தனை மாத காத்திருப்புக்கு பிறகு அவங்க வந்தாலுமே அவங்க பிடிச்ச உணவை சாப்பிடவும் பிடிச்சவங்களை கட்டி அரவணைக்கவும் கொஞ்ச நாள் அவங்க காத்திருக்க வேண்டியது. கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த க்ரூ 9 வந்து இந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் 9 மாதம் அங்கே மாட்டிட்டு இருந்ததுனாலே அதிகமான ஒரு அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யாராச்சும் சிக்கியிருக்காங்களா? அந்த மாதிரி யாரும் மீட்கப்பட்டிருக்காங்களா? இல்லை, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 2 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. குறிப்பாக பார்க்கணுங்கன்னா அப்போலோ 13 அப்படின்னு ஒரு மிஷன் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு மிஷன். அது சம்பந்தமாக ஒரு ஹாலிவுட்டில் ஒரு படமும் இருக்குது. அப்போலோ 11 வந்து நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங் எல்லாம் போய் நிலவில் போய் தரையிறங்கினாங்க இல்லையா? அதை தொடர்ந்து அப்போலோ 12, அப்போலோ 13 ஒரு டீம் போனாங்க. அவங்க வந்து விண்வெளியில் போய் ஆக்சுவலாக நிலவில் போய் தரை இறங்கணும். பட் அவங்களுடைய ஃபியூவல் டேங்க் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே வெடிச்சிடும். ஸோ தரை இறங்காமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிலவை ஒரு சுற்றிட்டு திருப்பி வந்து பூமியில் வந்து அவங்க வந்து தரையிறங்குவாங்க. அது ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான நுனி சீட்டில் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்லாம் அப்போ நடக்கும். ஓகே. ஸோ அது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இது. அந்த ரெக்கவர் பண்ணது வந்து நாசாவாலேயே வந்து அது எப்படி சாத்தியமானதுங்கிறது அவங்களுக்கே இன்னும் புரியாத ஒரு புதிர் தான் அது. அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய ரஷ்யா சிதைவு உண்டுது இல்லையா? அப்போ ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டாரு மேலேயே. ஒரு டெசிஷனும் எடுக்க முடியாமல் ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் எடுக்க முடியாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 நாள் ஸ்பேஸ்லேயே வச்சிருந்து அவர் வந்து போகும்போது வந்து ஒன்றிணைந்த ரஷ்யாவாக இருந்தது, திரும்பி வரும்போது பிரிஞ்ச ரஷ்யாவாக தான் இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவர் வரலாற்றில் முக்கியமான தருணத்தையே மிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆமாம், வரலாற்றில் பெருசாக இடமும் பிடிச்சிட்டாரு. ஆமாம், 400 நாளுக்கு மேலே கண்டினியூஸாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரியில் போய் திருப்பி வரும்போது அந்த கண்ட்ரியே இல்லாத மாதிரி ஒரு இடம் பிடிச்சார் அவர். ஸோ இந்த மாதிரி 2 சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் வந்து வரலாற்றில் பதிவாயிருக்கு. இது வந்து அஃபிஷியலாக நமக்கு தெரிஞ்சது. பட் இந்த அப்போலோவுடைய மிஷன்லாம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிஷன்கள் வந்து வெளில டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமலே இருப்பாங்க. அப்போலோ 11 தான் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 அப்போலோ இருக்குது. ஸோ அதுகள் எல்லாமே வந்து அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கும். அதுலேயும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்திருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. பார்த்திபன், இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ சுவாரஸ்யமான மிஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, எத்தனையோ விண்வெளி வீரர்கள் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் அவங்க தரையிறங்கிட்டாங்க இல்லை மேலே போயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் இந்த முறை வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து லைவாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். எப்படி அது தரையிறங்குது, எப்போ தண்ணியில் விழுது, அவங்க எப்படி மீட்கப்படுறாங்க முதற்கொண்டு எல்லா காட்சிகளையும் பார்க்குறோம். வரும் நாட்களில் இன்னுமே ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம எதிர்பார்க்கலாமா இந்த விண்வெளித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும்? பார்த்திபன், இதுக்கு வந்து நான் ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து இங்கே நான் பதிவு பண்ணணும். இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இந்த நிகழ்வுகள் போகிறதுக்கு காரணம் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஊடக நண்பர்கள் தான். இப்போ ஊடக நண்பர்களோ இல்லை சமூக வலைதள நண்பர்களோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு புரியும் லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போய் சேர்த்துட்டாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங். இப்போ இந்த டாக்கிங் விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் செக்டரில் இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கோ இல்லை ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை நாசாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கோ மட்டும் இருந்தால் ஒரு காமனான டேர்மு. இது ஒரு சாதாரண மனிதன்கிட்ட போய் டாக்கிங்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸ்பிளாஷ் டவுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னே புரியாது. பட் நம்ம ஊடக நண்பர்களும் நம்ம வலைதள நண்பர்களும் வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு ஒரு காமன் மேனுக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு வந்து இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே புரிய ஏற்படுது. ஒரு இப்போ உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த கம்ப்ளீட் ரீஎன்ட்ரி வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மிஷன். இது ஒரு சாதாரண ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனும் கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்கப்பா, வந்துட்டாங்களாம்ப்பா, ஏதோ அன்டாக்கிங் நடந்துட்டு இருக்காம்ப்பா அப்படின்னாங்க. அப்போ வந்து த எஃபெக்ட் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா, த எஃபெக்ட் ஆஃப் த நியூஸ் மீடியா, ஸோ இதெல்லாம் மேக் இட் த வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் சயின்ஸ் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ காமன் மேன்.
ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கொண்டு வந்தது. ஸோ அதனால தான் இது வந்து அவ்வளோ ட்ரெண்ட் ஆனது அப்படிங்கிறது அந்த சேஞ்ச் ஓவருக்கு மிக சரியான உதாரணமா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்ஸ்டெல்லார் ரிலீஸ் ஆன போது டாக்கிங் அன்டாக்கிங் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்போ அதை பத்தின ஒரு புரிதலே இல்லாம நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்போ இஸ்ரோட SpaceXே அந்த டாக்கிங் அன்டாக்கிங் பண்ணிடுச்சு, நமக்கு அதை பத்தின ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு. அதனாலதான் தியேட்டர்ல அந்த சீனுக்குலாம் விசில் பறந்ததோ என்னவோ இல்ல. கண்டிப்பா உண்மையா நீங்க சொன்ன அந்த விஷயத்தை நான் பாராட்டணும். ஏன்னா அப்போதைக்கு வந்து அந்த செக்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் டாக்கிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன. அதுவும் அந்த கம்ப்யூட்டர் டாரஸ் சொல்லும் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு டாக்ன்ட்டு, அதுக்கு வந்து ஹீரோ சொல்லுவாரு இட்ஸ் நெசசரி அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்போதைக்கு எங்களுக்கு அப்படியே வந்துடும். ஆனா இப்ப வந்து சாதாரண மனிதர்கள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் அது புரியுது. எஸ்பெஷலி இந்த ISR சாஃப்ட் லேண்டிங் ஹார்ட் லேண்டிங்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த வார்த்தைகள்லாம் சரளமா வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப கேஷுவலா புரியுதுங்கும் போது அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு மிஷனை வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கொண்டு போகிற ஒரு விஷயம் ஒரு மீடியா வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியா இருக்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அனைத்து மக்களுக்கும் போய் சேருது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சயின்ஸ் மேலே ஒரு காதலை இந்த 2 ஊடகங்களும் ஏற்படுத்துது. இப்போ ஒரு 3வது வயது என்னுடைய அண்ணன் பையன் சிரஞ்சீவின் பேர், அவர் ஒரு 4வது தான் படிக்கிறாரு. அவர்கிட்ட போய் டாக்கிங்கை பற்றி பேசுனீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பார். அப்போதைக்கெல்லாம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. நான் காலேஜ் வந்து தான் என்னன்னு இது பண்ணிக்கிட்டேன். பட் இப்போ இருக்கிற சமூக ஊடகங்கள் எல்லாமே ஒரு 4 வயசு ஒரு 4வது படிக்கிற பையனுக்கோ ஒரு 5வது படிக்கிற பையனுங்களுக்கோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயத்த ரொம்ப எளிதாக புரிய வைக்குதுங்கிறதுல நம்ம அதை வரவேற்கப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் நான் பார்க்குறேன். பிரம்மாண்டமாக பார்க்கப்பட்ட அந்த விண்வெளித்துறையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்ப்ளெக்ஸான டேர்ம்ஸும் இப்போ சிம்பிளிஃபை ஆக வரும் தலைமுறையும் வந்து அதை ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயமா கையாள ரெடி ஆயிட்டாங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக அதற்காக வழி விட்டுட்டு நம்மளும் ஒதுங்கி நிற்கணும். இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க வந்து இவங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர் இப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு போகிறோன்னா நம்ம வந்து ஒரு புக்கில் இருக்கிறத நம்ம போய் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக்கு வந்து அவங்களுடைய தேடல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அந்த தேடலை நீங்கள் வந்து பூர்த்தி செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்கள் மேலே ஒரு மரியாதையோ இல்லை உங்கள் மேலே ஒரு ரெஸ்பெக்டோ அவங்க வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு ஜென்ரேஷன் வரும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அடாப்ட் தேட வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, நிறைய தேட வேண்டியதாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இந்த இன்டர்வியூக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எந்த நியூஸ் வந்தாலும் நான் உட்காந்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஒரு புது விஷயங்கள் சொல்கிறாங்களா, நம்ம சொல்கிறதுல அதை ஆட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கும்போது நிறைய நண்பர்கள் சமூக வலைதளங்கள்லையோ இல்லை மற்ற நியூஸ் சேனல்களே பண்ணுறாங்க. இவங்க எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சயின்ஸை வந்து மக்களுக்கு காமனாக கொண்டு போகிறதுல இவங்க எல்லாருமே பாராட்டுக்குரியவர்கள். நன்றி திரு கவியரசு. நேயர்களே, சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர், நிக் ஹேக், அதோடு அலெக்சாண்டர் 4 விண்வெளி வீரர்களும் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தருணத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம். விண்வெளித்துறை மீதான ஆர்வம் பொதுமக்களிடையே எந்த அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்கின்றது. தற்போது இந்த இரவு நேரத்தில் இந்த 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்குமே லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த நேரலையை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வே அதற்கு ஒரு சான்றுன்னு சொன்ன மிகையாகாது. தற்பொழுது ஒரு சிறு இடைவேளைக்கான நேரம். இடைவேளைக்கு பிறகு தந்தி செய்திகள் தொடரும். முடியாத தம்ப்நெயில்ஸ், கலக்கலான கண்டென்ட்ஸ், சினிமாவும் சீரியஸ் பிரச்சனைகளும்.